Ruto ameagiza chuo kikuu cha mafunzo ya ulinzi nchini kulipa kipaumbele suala la utafiti wa mbinu mwafaka zitakazotumika kukabiliana na itikadi kali na utovu wa usalama, na haswa katika maeneo ya Lamu na kaskazini ya Kenya. Rais amezungumza haya wakati wa sherehe ya kwanza ya kufuzu katika chuo hicho ambacho kinatoa mafunzo ya kozi mbalimbali zinazohusu ulinzi na usalama wa nchi. Rais pia ametaka chuo hicho kuhakikisha kuna mikakati tosha ya kiusalama ili kuhakikisha miundo msingi ya kidijitali ya kutoa huduma kwa wananchi haitadukuliwa na kutatiza utoaji wa huduma hizo. Rais aliandamana na Waziri Aden Duale wa ulinzi na Ezekiel Machogu wa elimu pamoja na gavana wa Nakuru Bi Susan Kihika na makamanda wa jeshi. For you, we still have serious threats of terrorism, radical extremism, radicalization that continuously put pressure on the security of regions and nations. Lamu is a case in point. Northern Kenya is a case in point. Mr. Vice Chancellor, I think these are areas. If we can get some students to do their thesis, either master's thesis or PhD thesis in these fields, it will help us inform our national strategy as we tackle these security challenges. Assignment number 2, we are rolling out a robust digital infrastructure, complete with technology across Kenya. Every ward will have an ICT hub. 1,450 wards are across Kenya. We are rolling out huge digital infrastructure. 13,000 government services are already online. By the end of this year, every government service will be online. Cybersecurity will be a central requirement for us to efficiently and effectively use technology as an enabler for the delivery of government services, enabler of commerce, and to drive our creative economy and the whole space around artificial intelligence and new technologies going into the future. Kwingineko, vita dhidi ya ugonjwa wa malaria vimepigwa jeki kufuatia mpango wa Wizara ya Afya wa kusambaza zaidi ya vyandarua milioni 15 kusaidia zaidi ya familia milioni 26 katika zaidi ya kaunti 22 zilizo kwenye hatari kubwa zaidi. Makofi kwa DG wetu. Our prevalence has gone down to 3.6%, and that is a major milestone. It is the lowest in the Lake Region belt. And I want to thank our healthcare workers and our partners for their support in having us get to these results. With these nets, it's even going to go lower. We might actually soon be dealing with zero malaria. We will kick out malaria. This year, within the 4 counties around the Lakes region, we look to distribute over 4 million bed nets. That's at a cost of about 2.5 billion Kenyan shillings, and as part of a larger national campaign, the USAID will be contributing 5 billion Kenyan shillings to this year as we move towards reducing that prevalence nationwide. The process is very effective, and equally the logistics are very open. We will not have people missing the nets or some of them sneaking out of this area. Na wanamazingira kutoka eneo la Kuruitu, kaunti ya Kilifi, wamekuwa wakitunza na kuwahifadhi viumbe baharini kwa miaka 20 sasa, juhudi ambazo zimezaa matunda baada ya kurejesha hadhi ya viumbe hao sawa na mazingira ya bahari eneo hilo.
wakiongozwa na mwanamazingira Dickson Juma wamewataka wakazi wanaoishi kando kando ya bahari kutunza mazingira ya bahari na kuzingatia sheria katika uvuvi wao ili kuhakikisha usalama wa viumbe hao. Tilda Borden ambaye pia ni mwanamazingira amedokeza kuwa sehemu kubwa ya bahari ya eneo hilo ilikuwa imezorota kupita kiasi miaka 20 iliyopita ikilinganishwa na sasa kutokana na uvuvi haramu na uchafuzi wa mazingira ya baharini. Ila juhudi zao za kuboresha mazingira zimewapa msukumo hadi mfalme wa Uingereza Charles III na Malkia Camilla kuwatembelea walipokuwa nchini kwa juhudi zao. Imeweza kuwa na co-management ama tunaweza sema usimamizi shirikishi ambao tumeshirikiana na mashirika ya kiserikali, mashirika ya kijamii na hata NGOs ili kwamba tunaweza kuja pamoja ili kulinda hizi rasilimali zetu kwa njia endelevu. Jamii hii imekuwa ikitegemea bahari kwa muda mrefu, lakini ilipogundua kwamba kuna mapungufu ya mapato ya bahari, ndio jamii hii iliungana pamoja na kuangalia shida wa hii rasilimali, na wakaona sababu ya kwamba wasaidie ni kwamba waweke mahali kama uhifadhi ili kwamba pawe mazalio ya samaki. Decided to get together and do something about it. That was 20 years ago to this year. And because of the success of that, we started Oceans Alive to spread the word, to get the word out to other communities and to be able to help other communities to do the same initiative and start the same initiatives and to be able to look after the marine resource that they rely on. The Queen's visit was a private visit. She was a very friendly lady, modest, kind. I wasn't prepared to. I was surprised. She was really lovely. Naam, Samuel Chacha, mwanamume wa umri wa miaka 54 kutoka Ndimaru, Kuria, kaunti ya Migori, aliyepigiwa simu na Rais William Ruto amesimulia kuhusu simu hiyo. Chacha ambaye sasa amekuwa maarufu alielezea jinsi alizungumza na rais kwenye simu hiyo, ambapo rais alikuwa akimuuliza amueleze jinsi mbolea ya bei nafuu ilikuwa imewafaidi wakulima eneo hilo la Kuria. Chacha ambaye anamiliki shamba la ekari 5 lenye mihogo, viazi vitamu, ndizi, kahawa, mahindi na maharagwe, anasema alimtaka rais kuwasaidia wakulima kupata soko la mazao yao kwa bei yenye faida. Lakini sisi tuko na society yetu ka request kwamba tunaweza fungulia cereal, tuingize mahindi kwa cereal board. Sasa akasema hiyo ndio sasa serikali ndio kazi yake sasa ataingilia. Nikafurahi na wale tulikuwa nao wakafurahi, hata walisimama tu wakapiga makofi mahali walikuwa. Naomba kwa sasa hivi kwa mwaka huu mbolea tunapata kwa njia nzuri kwa utaratibu uliopo. Mheshimiwa alikuja akaangurumia hawa watu, wamesimama mpaka sasa hivi hawakuji kununua mbolea kwa cereal au kwa wakulima wenye wamechukua. Ile propaganda zilikuwa kwamba siliisha, na akasema sasa mpango unaokuja cereal zitafunguliwa. Akasema cereal sasa hivi zitafunguliwa, mtaingiza mahindi kwa cereal boards kwa msimu unaokuja. Sasa hivi tunanunua kwa 2500. Inaweza toa hiyo 500 kusudi sasa tusilie kabisa na hali ya mbolea, kila mtu aende kwa shamba ipaki shilingi 2000. Ndio akacheka akasema tupunguze, akacheka tu akaacha. Nilifurahi sana. Akaniambia rais kuna mwingine amemwekea credit. Tulifurahi sana, alikuja akatulisha vizuri. Ile nyumba kubwa na mimi wale watoto marehemu alimwachia. Alitupea at least kila mtu kitu. Tulifurahi sana. Haya, tukiachana na hayo ni kwamba taasisi ya masorovea nchini ISK imepinga mapendekezo matatu ya marekebisho ya bunge kwenye sheria za ardhi, ikidai iwapo zitapitishwa basi zitaathiri ustawishaji wa ardhi nchini. Baadhi ya mapendekezo hayo yalijadiliwa kwenye kongamano la 8 la masorovea barani Afrika lililofanyika mjini Eldoret. Rais wa masorovea nchini Eric Nyadimo amesema marekebisho hayo yanalenga kuongeza ada za kutathmini thamani ya ardhi. Then, and Kenyans thought it was wise to set up a commission, the National Land Commission, so that it could be able to take over certain functions and that these functions could be shared
through the commission that has been set up. Now, the aspect of now moving and transferring that function back to the executive, we think does not have enough checks and balances because at the same time the ministry would be the one which is involved in identifying the land that needs to be acquired, and at the same time undertaking that particular evaluation. We see conflict in the same, and we stress that there is need to ensure that NLC's function is protected as defined within the constitution and within the various laws that actually exist. If there is any issue with regard to the compulsory acquisition, let us strengthen the commission. There is improvement in terms of acquisition. We're talking about being able to have solar as opposed to complement electricity and other aspects of greening. So yes, there are gaps, but those guys' intentions and their plans for being able to support. There is even financing specifically towards green building. Na serikali ya kaunti ya Kirinyaga imetoa hundi ya shilingi milioni 42.5 kusaidia makundi ya wakulima kufanikisha miradi mbalimbali ya kuwafaidi eneo hilo. Akizungumza wakati wa kutoa hundi hizo, Gavana Biano Igoro amesema kuwa fedha hizo chini ya mpango wa uwezesha Kirinyaga utasaidia wakulima kufanikisha uzalishaji wa chakula na kuondoa umaskini na hivyo kubuni nafasi za ajira. Each of the 20 wards will have one circle comprised of members drawn from the farmers group that we have been supporting through the Wezesha Kirinyaga program. The circles will have established offices, and we have supported them in installing the required furniture. Our overall goal is to support farmers to increase agricultural production and productivity, thus strategically positioning them as the #1 suppliers of raw material for upcoming processing industries at the Sagana Industrial Park. The integrated information system that we've put in place through your support, our farmers will be able to benefit with messages, with information, and all matters and aspects pertaining agriculture. Na ni vigumu kuwa na mjadala kuhusu afya bora bila kutaja tatizo la afya kiakili. Utafiti unaonyesha kuwa kati ya watu 5, mmoja ana tatizo la afya akili. Hata hivyo, wataalamu wanafanya kila juhudi kujaribu kutambua chanzo cha tatizo hilo, wakitaja masuala ya jenetiki, maumivu ya kisaikolojia na hata kuwa katika magonjwa kwa muda kama vile ugonjwa wa moyo. Mwanaharakati wa afya akili wa Vaya Kariuki anasema watu wanaokumbwa na matatizo ya afya akili huenda wakawa miongoni mwetu. Hi, my name is Vaya Kariuki. I am 26 years old. I am a model, a data analyst, and a mental health advocate. I was Miss Universe Kenya 2018 and second runner-up Miss Elite World 2021. Afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni hali ambapo akili inakosa utulivu kiasi cha kuathiri jinsi ya kufikiria, kuathiri tabia na hata kisaikolojia, hivyo kuwa vigumu kufanya maamuzi kwa mambo ya kawaida maishani. I was bullied by students. They tore my skirt from the lines. So I hung my skirts after I've washed them. And I come to pick them up and they've been ripped. Then I had sweaters that they turned into rugs. So they would wash the toilets with my sweaters. Kufuatia dhana potovu kuhusu afya akili, watu wengi huugua ugonjwa huu bila kujua. Hali hii husababisha wagonjwa wengi kukosa kupata huduma zinazostahili mapema. Teachers just used to say, oh, I'm lazy, oh, I don't perform well, oh, I don't know. So they were just really hard on me, and then they didn't understand that I was ill. Kufuatia hofu ya unyanyapaa miongoni mwao, wengi huenda wakakosa kujua kabisa kuwa jamaa zao wapo katika tatizo hili na wanahitaji msaada. So there was a time I went to the sanatorium because I was having a panic attack. So I was taken to the sanatorium. And I remember that they covered my mouth
and nose with a towel that had some chemical, and I passed out. I was like, this is a place you guys want me to go? This is a place you want me to stay? Surely, what was that? Yeah, they did it until I passed out. So I'm going home and I'm telling my parents, this ain't it. I can't do it. My parents are like, nah, you're going back. Huku visa vya afya akili vikiongezeka kwa kasi barani Afrika katika miaka hivi karibuni, taasisi za afya bado hazijafikia vigezo vya kushughulikia idadi hiyo inayoendelea kuongezeka kila wakati, ambayo takwimu zake zinatamausha. Hata hivyo, uhamasishaji kwa wingi kuhusu matatizo ya afya akili na sababu zake vinatajwa kuwa sehemu ya mbinu ambazo zinaweza kufanikisha kukabiliwa kwa ugonjwa huu. I was like going through a crisis of not knowing whether actual science was what I wanted to do. But I was like too far in, like by year 2, I'm like, I'm halfway, and see, I know what I want, so I can't just drop. So I took a break, and when I took that break, I thought it was supposed to be rejuvenating. I never left my bed. Cha kushangaza zaidi ni kwamba waathiriwa wengi hawajaamini kwamba kuna matibabu ya matatizo ya afya akili. Actually, what got me out of that situation was music. Yeah, because I did background vocals for the band that used to be called Le Band. They had a big concert at that time, so we were practicing and stuff. So those things now brought me back. Watu binafsi wanaweza kuchangia uhamasishaji kuhusu tatizo hili kwa kujifunza kuzungumzia afya akili na kuwasaidia pia wengine. The thing that is still standing with Miss Universe in Kenya is that there's a connection with Smile Chain. So the Queen has to be like involved with the outreach programs. So we would go to Isiolo, we would go to Kijabe, and now just chill with these parents and their children as they wait for the surgeries to be done. I scrubbed in for one surgery. It was very interesting. So those things built me back up. Like giving back, I feel, is one of those things that they really do something to your heart. So it actually got me back to wanting to do stuff. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Hizi zimekuwa taarifa za mbiu ya KTN. Mengi zaidi nitakuwa narejea nayo kwenye taarifa zetu za Dira ya Wiki. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Endelea kutazama KTN News. Kwaheri.